In 1847, una revista de ingeniería publicada en Viena documento un sistema ferroviario en funcionamiento a través de Europa del Este, que no requería ninguna fuente de combustible visible ni vapor. Las locomotoras, según el informe, se desplazaban en silencio por reales de hierro utilizando lo que el autor describió como principios de resonancia magnética. La revista nunca se reimprimió. Las líneas ferroviarias a las que hace referencia no aparecen en ningún mapa histórico moderno. Hoy la levitación magnética se presenta como tecnología de vanguardia, un triunfo de la innovación del siglo XXI. Sin embargo, fotografías de las décadas de 1850 y 1860 muestran locomotoras sin almacenamiento de carbón. Sin chimeneas y sin un diseño de motor apparent, que coincida con ningún modelo de vapor conocido. Planos de ingeniería de la misma época representan sistemas ferroviarios con configurations de bobinas inusuales bajo las vías. Diseños que nunca han sido explicados por la historia industrial dominante. Si la propulsión magnética es un invento moderno, ¿por qué existen estos documentos? Y si son auténticos, ¿qué ocurrió con el sistema que describían y quién se aseguró de que fuera olvidado? La historia que nos han contado es simple y lineal. En 1804, Richard Trevithick construyó la primera locomotora de vapor en Gales. George Stephenson mejoró el diseño en la década de 1820, y para 1830, el Ferrocarril de Liverpool y Manchester inauguró la era del viaje a vapor. Los motores impulsados por carbón se extendieron por Gran Bretaña, luego por Europa y luego por las Américas. La revolución industrial se construyó sobre la combustión, sobre la quema de combustibles fósiles para generar calor, crear presión y mover pistons que hacían girar las ruedas. Pasé meses revisando los relatos históricos estándar. Cada libro de texto, cada exhibición de museo, cada artículo académico refusa la misma narrativa. Los ferrocarriles comenzaron con vapor. Evolucionaron a través del diésel y culminaron en la propulsión eléctrica. No se menciona ningún sistema alternativo. No se reconoce ningún desarrollo paralelo. La línea temporal se presenta como inevitable. Sin embargo, cuando empecé a examinar fuentes primarias, incluidas revistas de ingeniería, informes de compañías ferroviarias y registros de patentes desde la década de 1840 hasta la de 1870. Noté algo inusual. La uniformidad de la historia oficial no coincide con la diversidad de la documentación. Hay vacíos, hay inconsistencias. Y hay referencias a tecnologías que no deberían existir según la cronología aceptada. El Archivo Británico de Motores de Vapor, por ejemplo, cataloga más de 1.2 diseños de locomotoras del siglo XX. De esos, 73 están clasificados como propulsión no identificada o sistema mecánico desconocido. Rara vez se habla de estas entradas. Cuando solicité archivos detalados sobre estas locomotoras, me dijeron que muchos de los registros originales se habían perdido en incendios de almacenes durante principios del siglo XX. Los incendios ocurrieron en tres países diferentes, en tres décadas diferentes, y aún así destruyeron la misma categoría de documentación cada vez. La historia oficial tampoco explica por qué las locomotoras de vapor requieren una infraestructura tan enorme. Había que extraer carbón, transportarlo, almacenarlo y cargarlo. Había que construir torres de agua a intervalos regulares. Las calles de fuego requieren mantenimiento constante. Todo el sistema era intensivo en mano de obra, ineficiente y costoso. Y sin embargo, en el lapso de una sola generación se convirtió en el estándar global. La evidencia sugiere que esto no se debió simplemente a una ingeniería superior. Había algo más en juego, algo que hizo que el ferrocarril basado en combustión fuera la única opción aceptable, independientemente de sus limitaciones. Me encontré haciendo una pregunta básica. Si el vapor fue realmente el primer y único método viable de propulsión ferroviaria en el siglo XX, ¿por qué se estaban suprimiendo? Ignorando o borrando del registro tantos diseños alternativos. La institución Smithsonian conserva una colección de fotografías ferroviarias de las décadas de 1850 y 1860, catalogadas bajo transport estadounidense temprano.
La mayoría de las imágenes muestran locomotoras de vapor estandar, chimeneas, tendidos de carbón escape visible, pero en una carpeta marcada origen no verificado, encontré algo diferente. Las fotografías muestran vagones de tren que no coinciden con diseños conocidos, no hay chimeneas, no hay compartimentos de almacenamiento de carbón, no hay carcasa de caldera visible. Las locomotoras son estilizadas, casi cilíndricas, con exteriores metálicos lisos y sin aditamentos externos que sugieren combustión. En una imagen, fechada en 1858, un tren está en una andén de estación en lo que per sur la zona rural de Pennsylvania. Los pasajeros están de pie junto a él. La locomotora está en silencio. No hay humo, no hay una cuadrilla pelando carbón. Crucé estas imágenes con archivos europeos. En la Biblioteca Nacional de Austria, encontré esquemas de ingeniería de la década de 1840 adecuados. Eisenbahnantrieb durch magnetische Induktion. Propulsión ferroviaria mediante inducción magnética. Los diagramas muestran sistemas de bobinas incrustados bajo el lecho de la vía, con placas de inducción correspondientes montadas en el tren de rodaje de las locomotoras. El diseño no requiere combustible, no requiere combustión, requiere únicamente una vía conductora y una frecuencia resonante. Un documento similar apareció en el archivo estatal ruso. Un manual técnico de 1852 que describe un sistema de carriages autopropulsados, usado a lo largo del corredor transiberiano antes de que el ferrocarril transiberiano oficial se construyera en la década de 1890. El manual incluye instrucciones de mantenimiento para variles de puesto a tierra de cobre, inductores con núcleo de hierro y algo llamado colectores de carga atmosférica. La terminología no es familiar, pero los principios son reconocibles para cualquiera que esté familiarizado con la teoría electromagnética. Comencé a buscar evidencia fotográfica de estos sistemas en funcionamiento. Lo que encontré fue un patrón. En imágenes de Austria-Prusia, Rusia y partes del Medio Oeste estadounidense, hay estaciones ferroviarias con características arquitectónicas inusuales, tecumbres de cobre, armazones de celoja de hierro, que se extienden bajo tierra y diseños de andines, que incorporan lo que parecen ser sistemas de puesto a tierra. Estas estaciones no se parecen a los depósitos manchados de carbón de la era del vapor. Se parecen a otra cosa por completo. El hallazgo más impactante provino de un informe de un inspector ferroviario presentado en Viena en 1863. El inspector describe un viaje en una nueva línea entre Bratislava y Budapest. Señala que el tren no produjo sonido alguno salvo el movimiento de las ruedas sobre el hierro, y que no se consumió combustible durante el trayecto, ni se cargó ninguno en la terminal. Expresa confusión y luego sigue adelante. El informe fue presentado, archivado y olvidado. La explicación oficial no da plenamente de estas observaciones. Si el vapor fuera la única tecnología disponible, que eran estas locomotoras silenciosas, y por que aparecen en registros de múltiples continentes, en regiones sin aparente contacto o colaboración. Empecé a cartografar las ubicaciones donde aparecían estos sistemas ferroviarios anómalos, lo que surgió no fue aleatorio. Había un patrón, una distribución geográfica que seguía una lógica específica, de Viena a San Petersburgo, de la región de los Grandes Lagos a la cuenca Carpata, de las estepas de Asia Central a la frontera estadounidense. La misma infraestructura aparece en cada ubicación. Estaciones revestidas de cobre, rejillas de puesto a tierra de hierro y sistemas de vías con configuraciones de bobinas subterráneas. Los diseños no eran idénticos, pero sí lo bastante similares como para sugerir un origen compartido. En Varsovia, examiné registros de construcción de un proyecto ferroviario de la década de 1840, que se abandonó antes de completarse. Los planos muestran un sistema de doble vía con conductos de cobre empedrados, que corren paralelos a los rieles. Los conductos estaban diseñados para conectarse con lo que el ingeniero llamó torres de resonancia, altas estructuras de hierro colocadas a intervalos regulares a lo largo de la ruta. Las torres ya no existen, el ferrocarril nunca se terminó, pero los planos permanecen,
Encontré diseños casi idénticos en colecciones de archivos en Praga, Cracovia y Bucarest. Cada ciudad había planificado o construido parcialmente un sistema ferroviario, usando el mismo método de bobinas subterráneas. Cada proyecto fue detenido, rediseñado o reemplazado por infraestructura de vapor convencional en menos de una década. Las explicaciones oficiales varían: problemas de financiación, fallas de ingeniería, inestabilidad política, pero el resultado siempre es el mismo. El sistema original desaparece. En Estados Unidos, descubrí patentes registradas entre 1857 y 1869 para propulsión ferroviaria electromagnética y sistemas de inducción atmosférica. Las patentes describen métodos de usar rieles de hierro como conductores, con la propia tierra sirviendo como mecanismo de puesta a tierra. Una patente presentada en 1862 por un ingeniero llamado Elias More. Es referencia explícita a principios heredados de locomoción magnética, y señala que el sistema había sido observado en aplicaciones continentales previas. La patente de More nunca se comercializó. Sus notas se perdieron. Su nombre no aparece en ninguna historia importante del desarrollo ferroviario estadounidense. Lo que fue esto: la infraestructura no era experimental, era sistemática. No estaba siendo inventada, estaba siendo desplegada, y luego abruptamente estaba siendo retirada. La cronología sugiere que existe una tecnología ferroviaria unificada a través de una amplia zona geográfica antes del ascenso de la dominación del vapor. No se introdujo gradualmente. Ya estaba en su lugar. La evidencia sugiere que pudo haber sido heredada de un periodo de construcción anterior, más avanzado, uno que precede a la cronología aceptada de la revolución industrial. Si esto es cierto, entonces la pregunta no es cómo se construyeron estos sistemas. La pregunta es, ¿quién los construyó primero y por qué su existencia fue borrada sistemáticamente? Para entender cómo podrían haber funcionado estos sistemas, consulté con ingenieros especializados en teoría electromagnética y transmisión histórica de energía. Lo que describieron fue a la vez elegante y totalmente factible con materiales del siglo XIX. El principio es la resonancia. Los rieles de hierro, cuando se configuran adecuadamente, pueden actuar tanto como conductor como guía de ondas. Si se genera un campo magnético a una frecuencia específica y se conecta a tierra a través del sistema de rieles, crea una onda estacionaria. Un campo resonante que puede ser aprovechado por cualquier vehículo con las bobinas de inducción correctas. La locomotora no leva combustible, leva un receptor. La fuente de energía no es interna, es ambiental. El sistema extra del campo magnético de la Tierra, amplificado mediante torres de resonancia y distribuido a través de la red de hierro. El mismo principio sustenta la transmisión inalámbrica de energía moderna, pero en el siglo XIX habría requerido infraestructura extensa, puesta a tierra de cobre. Armazones de celullosa de hierro y sistemas de bobinas sintonizados con precisión. Examiné patentes suprimidas de las décadas de 1850 y 1860 que describen exactamente esto. Una patente presentada en Austria en 1851. Detalla un sistema de propulsión resonante acoplado a tierra, usando rieles de hierro como conductores primarios y estaciones de cobre como nodos de amplificación. Otra de Rusia en 1859 describe un método de cosechar carga atmosférica para impulsar vehículos ferroviarios sin combustión. Estas no eran propuestas teóricas, eran diseños operativos. El lenguaje usado en las patentes de por sentado un conocimiento previo. Es referencia a redes de mala existencia y protocolos de resonancia establecidos. No describe una nueva invención. Describe mantenimiento y optimización de algo que ya estaba en uso. La evidencia más convincente proviene de los registros de construcción. En regiones donde existe esta infraestructura, los sistemas ferroviarios no se construyeron desde cero. Fueron renovados. Los ingenieros describen reparar bobinas de inducción dañadas y reemplazar placas de puesta a tierra de cobre desgastadas. Tareas que implican que la infraestructura ya era antigua cuando la encontraron.
Encontré registros de mantenimiento de la década de 1860 en los que trabajadores ferroviarios en Hungría y Polonia se refieren a tramos de vía como la vieja red, y señalan que ciertas rutas on conservan carga incluso después de décadas de desuso. Este no es el lenguaje de la innovación, es el lenguaje de la herencia. La evidencia sugiere que el ferrocarril de resonancia magnética no era una tecnología experimental. Era un sistema plenamente operativo, probablemente extendiéndose miles de millas, a través de lo que pudo haber sido una civilización mucho más grande y interconectada. El sistema no requería carbón, petróleo ni distribución centralizada de combustible. Requería únicamente conocimiento de la resonancia, acceso a hierro y cobre, y una comprensión de cómo aprovechar la energía ambiental. Esto plantea una pregunta: si existe un sistema así por que fue reemplazado, y quien se benefició de su desaparición, el cambio no ocurrió de una sola vez. Ocurrió por etapas a través de continentes durante varias décadas, pero el patrón es inconfundible. En la década de 1870, compañías ferroviarias en toda Europa y América del Norte comenzaron una campaña coordinada para modernizar su infraestructura. Se arrancaron viejas líneas ferroviarias. Se desmantelaron estaciones de cobre. Se retiraron regilas de puesta a tierra de hierro y se vendieron como chatarra. La justificación oficial fue la eficiencia. Las locomotoras de vapor eran más rápidas, más fiables, mejor adecuadas para la demanda industrial. Pero examiné los registros financieros de estas compañías, y la historia se vuelve más complicada. Muchas de las empresas ferroviarias que encabezaron la transición estaban fuertemente financiadas por sindicatos del carbón y inversionistas del petróleo. Los mismos nombres aparecen una y otra vez: Rockefeller, Rothschild, Morgan. Estos no eran hombres de ferrocarriles, eran magnates de la energía. Y tenían un interrogante credo en asegurar que los sistemas ferroviarios dependieran del combustible que ellos controlaban. Encontré correspondencia entre ejecutivos ferroviarios y funcionarios bancarios de la década de 1880. En una carta, un director ferroviario alemán escribe: el sistema magnético, aunque funcional, no permite la extracción centralizada de beneficios. La propulsión basada en combustible asegura dependencia y ingresos continuos. La carta es franca. La decisión fue económica, no técnica. Las patentes relacionadas con la propulsión ferroviaria magnética comenzaron a desaparecer de los registros públicos en la década de 1890. Algunas fueron compradas por inversionistas privados y clasificadas. Otras simplemente fueron retiradas de los archivos de oficinas de patentes sin explicación. Encontré referencias a al menos 14 patentes que fueron emitidas, documentadas en revistas contemporáneas, pero que ahora faltan en bases de datos oficiales. La infraestructura física fue destruida con una rapidez notable. Para 1900, la mayoría de las estaciones revestidas de cobre habían sido demolidas. Las regilas de puesta a tierra de hierro fueron excavadas y reutilizadas. Las torres de resonancia fueron derribadas. En su lugar, depósitos de carbón, torres de agua y instalaciones de mantenimiento del vapor. Las narrativas históricas fueron reescritas para encajar con la nueva realidad. Los libros de texto de ingeniería de principios del siglo XX no mencionan la propulsión magnética. Las historias ferroviarias acreditan únicamente al vapor. El sistema alternativo, el que había operado durante décadas a través de múltiples continentes, fue borrado de la memoria institucional. El borrado no fue accidental. Fue sistemático, coordinado y motivado financieramente. La evidencia sugiere que una tecnología ferroviaria funcional y sostenible fue reemplazada deliberadamente por una que requería consumo continuo de combustible, asegurando beneficios a largo plazo para quienes controlaban los recursos energéticos. En 1984, el primer tren Maglev comercial comenzó a operar en Birmingham, Inglaterra. Fue aclamado como una revolución, un vistazo al futuro del transporte. La levitación magnética, se le dijo al mundo, era un avance moderno, posible gracias a los avances en materiales superconductores y estabilización controlada por computadora.
Pero cuando examiné los principios fundamentals detrás de la tecnología Maglev, encontré algo familiar. El sistema utiliza inducción electromagnética para generar sustentación y propulsión. Depende de reales conductores y campos magnéticos sintonizados con precisión. Opera sin combustión, sin combustible, extrayendo energía de una red eléctrica conectada a tierra. El diseño no es nuevo. Es antiguo. Comparé patentes modernas de Maglev con los documentos del siglo XIX que había descubierto. Las similitudes son innegables. Las configuraciones de bobinas, los métodos de puesta a tierra y el uso de la resonancia para lograr un movimiento estable, todo esto aparece en los diseños anteriores. El lenguaje ha cambiado. Los materiales han mejorado, pero los principios fundamentales son idénticos. Por qué tardó más de un siglo en regresar esta tecnología. Y por qué todavía se presenta como una innovación en lugar de un redescubrimiento. Encontré una respuesta en documentos de investigación corporativa desclasificados de la década de 1960. Los ingenieros en compañías como Siemens y Hitachi no estaban inventando el Maglev desde cero. Estaban haciendo ingeniería inversa de sistemas más antiguos, sistemas cuyos diseños habían sido preservados discretamente en archivos privados, fuera de la vista pública. Un memorando interno, fechado en 1967, afirma explícitamente: el método de propulsión por resonancia descrito en la patente vienesa de 1851 ofrece una base viable para una aplicación moderna. La tecnología nunca se perdió, fue suprimida. Y cuando las condiciones económicas cambiaron, cuando los costos del combustible aumentaron y crecieron las preocupaciones ambientales, fue reintroducida bajo un nuevo nombre. Como si nunca hubiera existido antes. Examiné la infraestructura global que se está construyendo hoy. Líneas Maglev en China, Japón y Alemania. Cada una sigue la misma lógica de diseño que los sistemas ferroviarios olvidados del siglo XIX. Cada una opera sobre principios que fueron documentados, probados y establecidos hace más de 150 años. La pregunta con la que me cuido es esta: si la tecnología ferroviaria magnética era funcional en la década de 1850, y si fue reemplazada sistemáticamente por razones económicas, que más fue barato. Que otras tecnologías sostenibles y descentralizadas fueron eliminadas del registro histórico para asegurar la dependencia de sistemas de combustible centralizados. Y si apenas ahora estamos redescubriendo estos métodos, cuánto tiempo se perdió y cuánto conocimiento sigue oculto, esperando ser desenterrado una vez más.